Hare Krishna. A warm welcome to all the devotees to ISKCON Nagarabhavi Sunday virtual program. Schedule for today's program is as follows. From 8:15 to 9:30, we will have a class followed by question and answer session. From 9:30 to 9:45, Vaishnava etiquette session. And from 9:45 to 10, announcements, and we'll wind up our session. Hare Krishna. We would like to warmly welcome His Grace Narahari Chaitanya Prabhu. Prabhuji, welcome to you. Thank you for being here with us today. Today, His Grace Narahari Chaitanya Prabhu will be giving a class on Canto 1, Chapter 9, verses 35 to 38. Hare Krishna Prabhu, kindly proceed. I start now? Yes, Prabhuji, please start with Kirtan. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Om Vishnupad Varamam Subrivrajacharya Ashtottara Shata Nitya Leela Prestige Divine Grace Abhay Chanaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Ananda Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya Ki Jai Nitai Gaur Sitanand Premanande Hari Hari Bol Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. So my humble obeisance to all of you, especially Ravindra Prabhu, my dear friend, my well-wisher, all in all, giving me an opportunity to be with you all. So we both have been serving in separation. Certainly, we grew up together from Hare Krishna Hill. Slowly ISKCON is growing. So naturally, when family becomes bigger, we have to take responsibilities according to Guru and Krishna, and we are going, so seeking his blessings, we will start our program today. Hare Krishna Prabhu, welcome to the session. ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ದಿನ ಅವರು ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ತಾವಿಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹಿಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಕುಟುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. Yeah. So Hare Krishna Prabhu, Hare Krishna. I'm sorry I'm late. I'm sorry. I was a bit held up. I was, I'm very happy to welcome you.
Yes, yes. as always. Yeah. So shall I start off? Just give me a minute, Prabhu. Okay, go ahead. So I know that, like our devotees might have given an intro about you. Just, for my satisfaction and for my, thing, I just want to recollect all the wonderful seva that I have done with you. And, lots and lots of wonderful memories, spiritual memories with you. Kavita Mataji. ಪ್ರಭುಗಳು ಪ್ರಭುಗಳ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಮನ ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಹಲವಾರು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ದಿನಗಳನ್ನು. And also, just for information of our devotees who will be slowly joining now for sure, Narahari Prabhu not only, operates as a temple president, which is just one of his small responsibility. He supports some of the GBC schools, and especially, he's coming up with a magnificent temple for Sri Radhakrishna in South Bengaluru. ನರಹರಿ ಪ್ರಭುಗಳನ್ನು ನಾವು ಟೆಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗಳಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಬಹಳ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಸೇವೆ ಅಂತ. ಅವರು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ GBC ಸ್ಕೂಲ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಧಾ ಮಾಧವರ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೌತ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರೋದಾಗ್ಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಅವರ ಅನೇಕ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. Especially today we wanted to meet you in person, but somehow the things have turned out to be something different. I really don't know. So we really hope that, you will soon join us in person, and, we will have a, constructive time. Sure. Thank you. I'm also eager to see your temple, your Guruvayurappan. Am I right? Guruvayurappan. And take his blessings. Sure, Prabhu. Over to you, Prabhu. Thank you. Yeah. Hare Krishna. ಪ್ರಭುಗಳು Bhagavate, you want to complete? Okay, go ahead. ಪ್ರಭುಗಳು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಮುಖತಃ ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡದಾಗೆ ವಿಷಾದ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಗಳ ಒಂದು ಮುಖತಃ ಭೇಟಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯಂ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತಿಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಾಮುದೀರಯೇ. ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವೆಯಾ ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಟಿಕಿ. ನಮೋ ಓಂ ವಿಷ್ಣು ಪದಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪೃಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನಿತಿ ನಾಮಿನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಧಾರಣೆ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Today you have given me the slokas from very important chapter, very resourceful and also very knowledgeable and extraordinary person like Bhishma Dev. Wonderful chapter. Also Bhishma Dev and also Srila Prabhupada, we can talk about how they are in the same way of living this world or doing service to Krishna. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪ್ರವಚನ ಭೀಷ್ಮದೇವರು ತಮ್ಮ ವಾಣಿಯನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಮತ್ತೆ ದೇಹತ್ಯಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭು. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಮಹತ್ಗರ ಜ್ಞಾನವಾದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರಿಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಡುವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ರು ಅಂತ. One is fought against Krishna and attained Krishna, and another one was always fighting for Krishna. ಒಬ್ಬರು ಭಗವಂತನ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಹೋರಾಡಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಜಯಿಸಿದಂತವರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಭಗವಂತನ ಕೂಡಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಜಯಿಸಿದಂತವರು. So this is the speciality of this the Vaishnava culture. ಇದೇ ಒಂದು ವೈಷ್ಣವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಶೇಷತೆ. So you can also earlier in different chapter of Bhagavatam where Vratasara also fight against Krishna but serve Krishna.
ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬಹುದು. ವೃತಾಸುರ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಎದುರು ಹೋರಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿದಂತವರು. So that means to say that there are devotees who always want to place Krishna in any position. ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. So now coming to the institution of ISKCON, where Prabhupada started his morning program, whether it is chanting, whether it's deity worship, then the Srimad Bhagavatam class and the Mahaprasadam together. It makes a package for a door to the spiritual world. ಮತ್ತೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಪ್ರಸಾದವಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಬೆಳಗಿನ ಜಪ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಮಂಗಳಾರತಿ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ವಿಶೇಷತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. Yeah, and most important is there is a food for the mind and also a food for the stomach. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. So now to understand the food for the mind is the Srimad Bhagavatam, which is by studying the Bhagavatam and drinking this nectar through the mind, see how we make progress in Krishna consciousness. ಮತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಯಾವುದು ಊಟ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಯಾವುದು ಚೇತನವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ. ಇದು ಕೇವಲ ಬುದ್ಧಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ರಸಾಮೃತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಜೀವನವಿಡೀ ಚೇತನವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. Krishna Rasayanam, it is called as Krishna Rasayana. Bhagavata is called as Krishna Rasayanam Piba. ಭಾಗವತವನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ರಸಾಯನ ಪಿಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So for us to understand, first thing is that to know Krishna, when we know somebody who is very great, then we start developing relationship with him. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. So today if you see the Prime Minister, we know what Prime Minister is, what he does. Naturally we are very much inclined to listen to him and follow in his direction. In the same way, when we know the Krishna, the Supreme Personality of Godhead, what he is through the Bhagavatam, then our relationship with him starts building up. ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತೇವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಕ್ರಮೇಣ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಅಲ್ಲ, ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ಅವರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ. So when we are chanting the Hare Krishna mantra, we are in the understanding of, we may not go deep into realizing Krishna, but on the order of Guru we are chanting Hare Krishna and we start studying Bhagavatam, then you can know the relation between hearing and chanting. ನಾವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸ್ತೇವೆ ಗುರುಗಳ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ, ಭಾಗವತವನ್ನು ಶ್ರವಣ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. So Bhagavatam acts as a in between, like a cream between Jivatma and Paramatma. ಭಾಗವತಮನ್ನು ಜೀವಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನ ನಡುವೆ ಇರುವ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಬಂಧನ ಅಥವಾ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕೆನೆಗೆ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So when we are studying Bhagavatam, it has to be scrutinizingly and with tolerance, with association of devotees, we have to study the Bhagavatam. ಭಾಗವತವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So there are two kinds of knowledge. One knowledge which binds you to this world, and another knowledge which engages this world in Krishna's service. ಎರಡು ತರದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಎರಡನೆಯ ಜ್ಞಾನ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. So you can also engage this material world in service of Krishna. ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರಭುಗಳೇ, ಮ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. Please keep your mobiles on mute. So now the whole purpose of our international Krishna consciousness is to know about Krishna and to serve Krishna. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು. So when we are chanting Hare Krishna mantra, we are praying to Krishna and Rama, to Radha, please engage in your service. ನಾವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ, ರಾಮ ಮತ್ತೆ ರಾಧಾರಾಣಿಯನ್ನು ನಾವು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. So that is the purpose of this institution. ಅದೇ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. So it gives opportunity for everybody to do service to Krishna. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು. Somebody is doing deity worship, somebody is making flowers, somebody is doing dress stitching, somebody is dressing the deities, somebody is cooking prasad. You can go on and on. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಪ್ರಭುಗಳು ಹಲವಾರು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹದ ಪೂಜೆ ಇರಬಹುದು, ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿರಬಹುದು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊಲಿದು ಹಾಕುವುದಿರಬಹುದು, ಹೂ ಕಟ್ಟೋದಿರಬಹುದು, ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. And another one is distributing the literature, explaining about the purpose of life, connecting them with Krishna. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸೇವೆ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಈ ಒಂದು ವಾಣಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಓದಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದನ್ನು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದು. So happiness to the Atma, happiness to the heart, and happiness to the stomach, both are ingredients of Krishna conscious movement. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಒಳಸಾರ ಏನೆಂದರೆ ಆತ್ಮದ ಆನಂದ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಚೇತನ, ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. So Krishna is when he says sarva dharman parityajya mamekam sharanam vraja, that means to say he expects the jivatma to surrender to him at whole heart. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತ ಸರ್ವ ಧರ್ಮವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ವಾಣಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. So but how do we get this knowledge? Krishna explains vidya vinaya sampanne. That means unless a person becomes humble, the knowledge does not reach him. ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ವಿನಯತೆ ಇರ್ತದೆ, ವಿದ್ಯಾ ವಿನಯ ಸಂಪನ್ನೆ, ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ. So the knowledge of the Bhagavatam is that knowledge which makes way for us to go back to God. ಭಾಗವತದ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಮರಳಿ ಭಗವಂತನಡೆಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ತೋರಿಸುವಂತಹ ದಾರಿ. But before that there has to be service. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. So that is what we see here, that Bhishma Deva is about to leave the body and Krishna, he is praying to Krishna to be in front of him. ಭೀಷ್ಮ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅವರು ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So service is very, very important, which will bind us towards the spirituality, towards Krishna and Guru. ಸೇವೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಪಂಚದೊಡನೆ, ಭಗವಂತನೊಡನೆ, ಗುರುವಿನೊಡನೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸುತ್ತದೆ. So that's how Chaitanya Mahaprabhu started this. He started serving his Guru and he expanded this movement. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And Srila Prabhupada is continuing in that direction. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಇದೇ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. And he served his spiritual master Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. ಮತ್ತೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವರನ್ನು ಈ ರೀತಿ
ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. So it is also very fact of the matter, all of us should follow in this direction. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರಿಂದ ನಾವು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಏನ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಹಾದಿಯನ್ನು ತುಳಿಯಬಹುದು. So one shloka from the Upanishads says, Vidya dadati vinayam, vinaya dadati patratam, patratva dharmanapnoti, dhanam dharmam tat sukam. Meaning is, Vidya dadati vinayam. Vidya in the from Vidya you get humility. ಪ್ರಭುಗಳು ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾ ದದಾತಿ ವಿನಯಂ, ವಿನಯತೆಯಿಂದ ನೀವು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ. From vinaya dadati means humbleness. Vinayam leads to humbleness. ವಿನಯತೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಮ್ರತೆಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತದೆ. From that we get enlightenment. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಹಾದಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. With the discipline, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ. Then comes worthiness. With that worthiness, what you get wealth. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನತೆಯಿಂದ ಧನ ಸಂಪನ್ನತೆ ಬರುತ್ತದೆ. So from that wealth you get joy. ಆ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಸುಖ ಅಥವಾ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. So now to see, there are two kinds of knowledge. When material knowledge you get money, are you happy? ಎರಡು ತರದ ಜ್ಞಾನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಪ್ರಭುಗಳು ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ನೀವು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. So it's very predominant, we see that nobody is happy. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ, ಕೇವಲ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಪನ್ನತೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಯಾರೂ ಸುಖವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. So the wealth what we get by the spirituality, it brings us contentment. When contentment comes, joy will be there all the time. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ದೊರಕುತ್ತದೋ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಜ್ಞಾನ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಆನಂದ ದೊರಕುತ್ತದೆ. So from this chapter, it is not that its spiritual aspect, it is not only about Krishna, but it is also about how to lead a life how Krishna wants. ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಕೇವಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. So a beautiful pastime in the Mahabharata is there where Yudhishthir Maharaj actually becomes very disturbed by the war. Everybody is dead. Somehow he is not able to comprehend himself. He becomes very down. So he is about to go to Krishna. ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಮಹಾಭಾರತದ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜರು ಯುದ್ಧವಾದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಶೋಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ರೂ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಥೆ ಅವರನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನಡೆಗೆ ಅವರು ಆದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. So he wants to go to Krishna and ask him that I am not able to rule the country properly. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಭಗವಂತನಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಶೋಕದಿಂದ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. So when he goes to that the palace of Krishna, but when he goes inside, he sees Krishna is immersed in somewhere. He did not recognize him. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಅರಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಭಗವಂತ ಅವರನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತಾರೆ. Manasi, he was thinking something that he did not take the cognizance of Yudhishthir coming there. ಅವರು ಬೇರೆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ರಿಂದ ಅವರು ಭೀಷ್ಮ ದೇವರು ಬಂದಾಗ ಅವರ ಗಮನ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜರು ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಗಮನ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. So at that time Yudhishthir doesn't disturb Krishna. He waits for him to see him. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜರು ಏನು ಅವರನ್ನ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯ್ತಾರೆ ದೇವರು ಅವರ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. So after some time, Krishna recognizes Yudhishthir. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಭಗವಂತ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜರನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ. Then he says, "Oh, sorry, you have come. When did you come?" So he asked him where about everything, and he says, "I'm sorry that I could not see you immediately." ತದನಂತರ ಭಗವಂತ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಕ್ಷಮಿಸು, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕುಶಲೋಪಚಾರವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. But now Yudhishthir Maharaj, he was about to ask, yes, I've come to, I'm a little disturbed. I have come to ask you something, but before that, I want to request you something. ಅವಾಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದು, ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಥೆಗಳು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ನಿವಾರಣೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So at that time Krishna says, okay, you ask. ಅವಾಗ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತು ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So at that time Yudhishthira Maharaj says, Krishna, what was that you were thinking of? We all should think of you, but you are thinking of somebody else. I don't know, please let us know. ಅವಾಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ, ನೀವು ಏನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯೋಚನೆಗಳ ಒಳಗಾಗ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So at time Krishna says that one of my close devotee, Parama Bhakta, is about to leave this world. So I'm thinking how his expertise can be distributed to others. ಅವಾಗ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಪರಮ ಭಕ್ತರು ಈಗ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅವರ ನಿಪುಣತೆಯನ್ನು, ಅವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪಸರಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ. So because when he leaves, the dharma also will go off with him. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ತ್ಯಜಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮ ಕೂಡ ತೊರೆದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. So now you have come here, so what is that you want? ಆದ್ರಿಂದ ಇವರು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ. So now Yudhishthira Maharaj explains what is this situation. ಅವಾಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭದ ಬಗ್ಗೆ. Now Krishna says, what a wonderful time. Now is the time this devotee is going, I will take you to Bhishma, let us go there. ಅವಾಗ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಬಹಳ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ, ಈಗ ಈ ಭಕ್ತ ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. So from this you can understand, Krishna gives everyone opportunity to talk about dharma, talk about devotion, talk about how to how to become a good human being. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಭಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. So you can see Krishna earlier he preached Bhagavad Gita to Arjuna, but now he is making him go near Bhishma Dev for learning. He could have done himself, but still he took him there. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಹಿಂದೆ ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಗ ಅವರು ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೀಷ್ಮದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜ್ಞಾನದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. Same way, we are all very fortunate. Just like Bhishma Dev Pitamaha was there for Pandavas, we have Srila Prabhupada as Pitamaha for our life. ಹೇಗೆ ಭೀಷ್ಮದೇವರು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಪಿತಾಮಹನಾಗಿ ಇದ್ರೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮಗೆ ಪಿತಾಮಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. So now we are also safe, provided we follow. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ರೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರ್ತೇವೆ. So material life, when a jiva comes to this down to the material world, he has to follow two types of activities. One, his responsibility towards the family, then the responsibility towards the country. So like that he has many responsibilities. ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜೀವ ಬಂದಾಗ ಹಲವಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬ, ದೇಶ, ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತದೆ.
So Maharaj Yudhishthir, he had a responsibility to rule the country. So he was bewildered. So he didn't know what to do. So that's why he came to Krishna. ಮಹಾರಾಜ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಅವರಿಗೆ ದೇಶವನ್ನು ಆಳುವಂತಹ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗ ಚಂಚಲತೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತದೋ ಅವರು ಭಗವಂತನೆಡೆ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು. So the first canto 9th chapter of your same chapter which is going, text number 25 clearly explains. Suta Goswami says, Maharaj Yudhishthir, after hearing Bhishmadev speak in appealing tone, asked him in the presence of already essential principles of various religious duties. ಮತ್ತೆ 1ನೇ ಸ್ಕಂದ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 25ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜರು ಯಾವಾಗ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಶೋಕಕ್ಕೆ ಶಮನವನ ದಾರಿಯನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾರೋ ಅವರು ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So in our present life we also have responsibilities which we have to complete. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Responsibilities to the society, responsibility towards one family, responsibility to oneself. ಆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕುಟುಂಬದ ಕಡೆಗೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ದೇಶದ ಕಡೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಾಧನೆಯ ಕಡೆ ಆಗಿರಬಹುದು. Nothing can be neglected. ಯಾವುದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. So when we take up spiritual life, actually material life is also included in it. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಅಥವಾ ಜೀವನ ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. Thereby, when these two things are balanced, then we make progress in spiritual life. ಆದ್ರಿಂದ ಯಾವಾಗ ಈ ಎರಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಮತೋಲನೆಯಿಂದ ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೋ ಆವಾಗ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬಹುದು. He didn't do that. His responsibility. Prabhu, your voice is breaking. Prabhu, your voice is breaking. Not clear. That as the responsibility and okay. Prabhu, your voice is breaking. It's not clear. Is it okay now? Yes, Prabhu. You can switch off your video if the connectivity is a problem, Prabhu. Okay, shall I switch off? Yeah, for some time you can switch off and then you can switch it on, Prabhu. Yeah. Okay, I have switched off now. Now is it okay? Yes, Prabhu. Okay. Now that is why he has come to Bhishma Deva, where Krishna is facilitating Bhishma Deva principle of duties in this world. ಅವರು ಭಗವಂತನಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜರು ಅವರು ಭೀಷ್ಮದೇವರೆಡೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. So this chapter deals with Bhishma Deva educating Maharaj Yudhishthir about dharma. ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಭೀಷ್ಮದೇವರು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. So that goes on, and when it comes to his situation after completing that, he start glorifying Krishna. ಯಾವಾಗ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. So again the Upanishad gives the example about a river undergoing a lot of pain, but still goal it has to reach the ocean. So it takes all the difficulties, it goes through, but still it reaches the ultimate destination. ಉಪನಿಷತ್ತು ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಹೇಗೆ ನದಿ ಹಲವಾರು ನೋವುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಭೀಷ್ಮದೇವರ ಒಂದು ಜೀವನದ ಜ್ಞಾನ ಹಲವಾರು ನೋವುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. So ultimately surrendering to Krishna, he is the
goal of every jiva. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಗವಂತನೆಡೆಗೆ ಶರಣಾಗತಿಯೇ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಗಳ ಉದ್ದೇಶ, ಗುರಿ. So by practicing the dharma prescribed by the Veda, so everybody attains the lotus feet of Krishna. ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ವೇದಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಾತ್ಮಗಳು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. But any dharma is incomplete without glorification of the Lord. ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಅದು ಪೂರ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. So now if you see the text what you have given, 35, 36, 37, 38 is glorification by Bhishma Deva about Krishna. ಶ್ಲೋಕ 35ರಿಂದ 39ವರೆಗೂ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ನಾವು. So the text 1.935 says sapadi sako vacho nishamya madhye nijo parayor baloratam niveshya stitvati para sanaikari akshana hitvati partha sake ratir mamutsu. Translation: in the obedience to command of his friend, Lord Krishna entered the arena of the battlefield of Kurukshetra between the soldiers of Arjuna and Duryodhana. And while there he shortened the lifespans of his opposite party by his merciful glance. This was done simply by looking at the enemy. Let my mind be fixed upon that Krishna. ಪ್ರಭುಗಳು ಶ್ಲೋಕ 35ರ ಅನುವಾದವನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅನುವಾದ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ: ತನ್ನ ಮಿತ್ರನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ದುರ್ಯೋಧನರ ಸೈನಿಕರ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ರಣರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ. ಅಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಪಕ್ಷದವರ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಕರುಣಾಪೂರಿತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದ. ಕೇವಲ ಶತ್ರುಗಳ ಕಡೆ ನೋಡುವುದೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಅಂತಹ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಲಿ. So in the purport, Srila Prabhupada says that in Bhagavad Gita 1.2125, Arjuna ordered the infallible Lord Krishna to place his chariot between the phalanxes of the soldiers. ಮತ್ತೆ ಗೀತೆ ಶ್ಲೋಕ ಅಧ್ಯಾಯ 1:21-25ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಅಚ್ಯುತನಾದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎರಡು ಸೈನ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ತನ್ನ ರಥವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. He asked him to stay there until he finished observing the armies he had to face in the battle. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಅವಲೋಕನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮುಗಿಸುವವರೆಗೂ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. When the Lord was so asked, he at once did so, just like an order carrier. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳಿದ್ದ ಕೂಡ ಆತ ಆಜ್ಞಾನುವರ್ತಿಯಂತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. And Lord pointed out at all important men opposite side, saying, here is Bhishma, here is Drona, and so on. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತರು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಮುಖರನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಇವರು ಭೀಷ್ಮರು, ಇವರು ದ್ರೋಣರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So the Lord being the supreme living being, he is never the order supplier or order carrier of anyone, but whoever he may be. ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಎಂದಿಗೂ ಇತರರ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆದಾರಕನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಆಜ್ಞಾಪಾಲಕನಾಗಿ ಅಲ್ಲ. But out of his causeless mercy and affection for his pure devotees, sometimes he carries the order of devotee, like awaiting like a servant. ಆದರೆ ತನ್ನ ಶುದ್ಧರ ಭಕ್ತರ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಅವ್ಯಾಚ್ಯ ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಈ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಸಲ ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ. By executing the order of a devotee, the Lord becomes pleased, as a father is pleased to carry out the order of his small child. ಮಗುವಿನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ತಂದೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಭಗವಂತನ ಆದೇಶ, ಭಕ್ತರ ಆದೇಶವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಸುಪ್ರೀತನಾಗುತ್ತಾರೆ. This is possible only out of pure transcendental love between the Lord and his devotees. ಇದು ಕೇವಲ ಭಗವಂತ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರ ನಡುವೆ ಲೋಕೋತ್ತರವಾದ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. And Bhishma Deva was quite aware of this fact.
ಮತ್ತೆ ಭೀಷ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇತ್ತು. He therefore addressed the Lord as a friend of Arjuna. ಆದ್ರಿಂದ ಅವರು ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಾರ್ಥಸಖ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So the Lord diminished the duration of life of the opposite party by merciful glance. ಭಗವಂತ ಕೇವಲ ತನ್ನ ಕರುಣಾಪೂರ್ವಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದರ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಕ್ಷೀಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. So here the point is, what is that Prabhupada is telling? Merciful glance. What do you mean by merciful glance? ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮಗೆ ಈ ಕರುಣಾಪೂರಿತ ದೃಷ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So merciful glance means you don't kill anybody. ಮತ್ತೆ ಈ ಕರುಣಾಪೂರಿತ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಸಾಯಿಸುವುದು ಅಲ್ಲ. So here by merciful glance, generally in the material world you kill somebody, it is not called as mercy. ಮತ್ತೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನಾರು ನಾವು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಕರುಣಾಪೂರಿತ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ. You kill somebody, you will go to jail. ಯಾರನ್ನಾರು ಸಾಯಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. But here merciful glance means the people, by doing so he is elevating them also. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಕರುಣಾಪೂರಿತ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಅವರು ಬರೀ ಭಗವಂತ ನೋಡುವುದರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. So from Prabhupada's philosophy, what we understand is that Prabhupada killed the material ideas of the jivas. ಆದ್ರಿಂದ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ನಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ನೋಟ ಅಂತ. Or engage material opulence in Krishna's service. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿ ಇದು ಅಂತ. So therefore there are two ways of seeing this this situation. ಆದ್ರಿಂದ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. One how Arjuna saw all the relatives. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ. That means to say now he was seeing them as his bodily related people. ಅವಾಗ ಅವರು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕುಟುಂಬದವರು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. So Krishna, seeing that, he was purposely, he made a situation like that. ಭಗವಂತ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಈ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಕರುಣಾಪೂರಿತ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So the whole Bhagavad Gita second chapter is talking about nothing but deha is separate, atma is separate. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇಹವೇ ಬೇರೆ ಆತ್ಮವೇ ಬೇರೆ ಎನ್ನುವುದರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. So from this you can understand that at that time even Arjuna was in ignorance. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಕೂಡ ಮೂಢತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ರು. So Krishna as a guru educated him and he made his life successful. ಕೃಷ್ಣ ಗುರುವಾಗಿ ಅವಾಗ ಅವರ ಜೀವನದ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು. So Srila Prabhupada has done the same thing to all of us. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಕರುಣಾಪೂರಿತ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬೀರಿದ್ದಾರೆ. Not only that, he created an institution, gave opportunity for services, gave opportunity to do so many things to deliver the humankind. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜೀವಾತ್ಮಗಳಿಗೆ ಮೋಕ್ಷದ ಕಡೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. So here I want to relate a kind of a small related two people, how they behaved and how each one was trying to understand this material world. ಪ್ರಭುಗಳು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ. These two were great friends. One was a devotee of Lord, one was an atheist. ಇವರಿಬ್ಬರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಆದರೆ ಒಬ್ಬರು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. Every time these two used to fight on this aspect, but still they were friends.
ಇವರಿಬ್ಬರು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಚರ್ಚೆ ಜಗಳಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ರು. So this tolerant person who was believing God, every time he would try to establish everything is creation of God, everything is perfect, it is how he used to always establish that fact. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರೋ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ. But the other person would ridicule him. No, I cannot accept this. There are so many faults in this world. Everything is not what you are talking about. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವರಿಗೆ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತಪ್ಪುಗಳು ಇದೆ. So your God is not perfect. ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣನಲ್ಲ ಅಂತ. So when they were walking like that, they found on the way there was a creeper with a big pumpkin which was resting, and the creeper, it was attached to that creeper. ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬಳ್ಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. So this person who is a Gnostic immediately see your God. You said he is created. See that whatever is coming out is so big and it is resting down, and the creeper is so thin. Is this the way to create? ಮತ್ತೆ ನಾಸ್ತಿಕರಾದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡು ನಿನ್ನ ಭಗವಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಈ ತೆಳ್ಳಗಿರುವ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಪ್ಪಗಿರುವ ಕುಂಬಳಕಾಯಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಜೋತ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ. So in that, as he went front, he found a tree where small fruits were there. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. Then he said, see, if I was there, I would have exchanged this. I would have put this pumpkin to the tree, because tree is big, it has to leave big ones, and I would have done the interchanging. So I am better than your God. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಭಗವಂತನಾಗಿದ್ರೆ ಇದೆರಡನ್ನು ನಾನು ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿಯನ್ನು ಮರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪುಟ್ಟ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಳ್ಳಿಯ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ. Then anyhow, because he was doing very vitandavada, so this person said, all right, if you are thinking like that, now we are tired, let us take rest under this tree. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ವಿತರಣವಾದವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿಂದ ಅವರು ಸ್ನೇಹಿತರು, ಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರಿ ಬಿಡು, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ವಿಶ್ರಾಮ ಮಾಡೋಣ ಈ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಅಂತ. So while they are sleeping, a small fruit fell on this Gnostic. ಆ ರೀತಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಅವರು ವಿಶ್ರಾಮ ಪಡಿತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಹಣ್ಣು ಈ ನಾಸ್ತಿಕರ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತದೆ. So the moment it fell, nothing happened, and he was all right. ಬಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. So at that time, this devotee friend says, what if that big pumpkin would have fallen on you, your head would have broken. ಅವಾಗ ಆ ಭಕ್ತರಾದಂತ ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ದ್ಯಾ ಆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಏನಾದ್ರು ನಿನ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಿನ್ ತಲೆ ಒಡೆದೋಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ. So this is the point where we come across a lot of people, they don't understand properly under a proper guidance of Guru, so they speculate and they waste their life. ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಯಾವಾಗ ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇಲ್ಲದೆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೋ ಅದು ಕೇವಲ ವಿತಂಡವಾದ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಜೀವನ ವ್ಯರ್ಥವಾಗ್ತದೆ. So that is why when we are studying this Bhagavatam, it is necessary to understand whole perspective of through the Guru's mouth, then we also don't make these mistakes. ಆದ್ರಿಂದ ಭಾಗವತನ್ನು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಗುರುಗಳ ಮುಖ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಾಗ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. So the point is, many times we are coming, we are devotees, we are chanting Hare Krishna, we are reading Srimad Bhagavatam, we are taking prasad, but many times difficulty comes. At that time we get shaken up. ಹಲವಾರು ಸರಿ ನಾವು ಭಕ್ತರಾಗಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ಆದ್ರೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು ವಿಚಲಿತರಾಗ್ತೇವೆ. So why does this happen? Because we have not developed the confidence with the Supreme Lord. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ವಿಚಲಿತರಾಗ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನಡೆ ಅವಿಚಲಿತವಾದ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ.
So once a realization happens to the heart, then we don't lose the confidence with our peers. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಗ್ತದೆಯೋ ಅವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾರ ಜೊತೆಯೂ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. So the Bhagavatam speaks about so much difficulties about devotees, but they don't get bewildered. ಭಾಗವತಮು ಭಕ್ತರ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಚಲಿತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. So whenever we come across some difficulty, we should read Bhagavatam where a devotee is undergoing difficulty, then you will say your difficulty is nothing. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ಭಾಗವತವನ್ನು ಓದ್ಬೇಕು. ಭಾಗವತವನ್ನು ಓದಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಭಕ್ತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ತರವಾದ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಗ್ ವಿಚಲಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. So when difficulties come, Krishna also gives us the tolerance to tolerate those difficulties. ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಾಗ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. But that is not understood by the normal people because they don't have proper guru. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. So we have come across 84 lakhs of species. How in one life we can become elevated? ನಾವು 84 ಕೋಟಿ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದವಂತವರು ಹೇಗೆ ಒಂದೇ ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. But the moment you get this question in your mind, then mercy starts flowing. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗ್ತದೆಯೋ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. Today we are all sitting here because some devotee came to us, asked a question, then we became devotees. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಭಕ್ತರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ. So what is that making us to be part of this society? ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರಭುಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. One is your involvement and Guru's mercy. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಗುರುಗಳ ಕೃಪೆ. So Bhagavatam is glorifying Krishna. ಭಾಗವತವು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ವೈಭವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. In the same way, you see Bhishma Deva is also glorifying Krishna. Nothing but he is bringing the all pastimes what Krishna did that. He is only relishing that. ಮತ್ತೆ ಭೀಷ್ಮದೇವರು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಅವರ ಗುಣಗಾನವನ್ನು ಅವರ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So 36 also is explaining when Arjuna was seemingly polluted by ignorance, upon observing the soldiers, commanders before him on the battlefield, the Lord eradicated his ignorance by delivering transcendental knowledge. ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನೊಂದಿಗಿರುವ ಯೋಧರು ಸೇನಾಪತಿಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಅರ್ಜುನ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಲಿನವಾದಂತೆ ತೋರಿದರು. ಆಗ ಭಗವಂತ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಿದ್ರು. So may his lotus feet always remain the object of my attraction. ಆದ್ರಿಂದ ಭೀಷ್ಮದೇವರು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂತಹ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳು ಸದಾ ನನ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ. Now he is sitting on the bed of arrows, all the blood, everything is coming, so much of pain, but his consciousness was fixed in Krishna consciousness. ಭೀಷ್ಮದೇವರು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಜರ್ಜರಿತರವಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ನದಿ ಹರಿತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿತ್ತು. In the same way, we have all problems in life. Don't worry, just practice your Krishna consciousness, everything will go one by one. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಷ್ಟಗಳು ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ವಿಚಲಿತರಾಗಬೇಡಿ, ಭಗವಂತನ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ. So whenever difficulty comes, think of Bhishma Dev. Whenever difficulty comes, think of Draupadi. Like the different pastimes you think, you are a winner.
ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರ್ತದೆಯೋ ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮದೇವರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕುಂತಿದೇವಿಯ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ದ್ರೌಪದಿ ದೇವಿಯ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳು ಚದರಿ ಹೋಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ದೊರಕುತ್ತದೆ. So 37 is talking about fulfilling my desire, sacrificing his own promise. He got down from the chariot, took up its wheel and ran towards me hurriedly, just as a lion goes to kill an elephant. ಭೀಷ್ಮದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಭಂಗ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತ ರಥದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಚಕ್ರವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ಕೊಂಡು ಆನೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಂಹ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೋ ಆ ರೀತಿ ದವಸಿ ಬಂದ್ರಂತೆ. ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಹೋದ ತಮ್ಮ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲಂತೆ. So he clearly shows that Bhishma is glorifying a person who is about to kill him. ಇದು ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಭೀಷ್ಮದೇವರು ಯಾರು ತಮ್ಮನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರೋ ಅಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಗುಣಗಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So this is knowledge. ಇದೇ ಜ್ಞಾನ. So what is that knowledge? We understand our relationship with Krishna. That is real knowledge. ಯಾವ ಜ್ಞಾನ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಅನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ಜ್ಞಾನ. So that ಜ್ಞಾನ is through Bhagavatam. When we study, ultimately your goal is to reach Krishna. This will make steps for you to climb up and go towards Lord. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಭಾಗವತಂ ಓದುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಏನು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಮೆಟ್ಟಲಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಆ ಅಂತಿಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ. So in the sloka 38, again he continues to glorify. He says, may he Lord Krishna, the personality of Godhead, who awards salvation, be my ultimate destination. ಮತ್ತೆ ಶ್ಲೋಕ 38ರಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ನಾವು ಭೀಷ್ಮದೇವರಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಮೋಕ್ಷದಾಯಕನಾದ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನನ್ನ ಅಂತಿಮ ಗಮ್ಯ ಸ್ಥಾನವಾಗಿರಲಿ. ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ battlefield he charged me as if angry because of wounds dealt by my sharp arrows. ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೊನಚಾದ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡವನಂತೆ ಆತ ನನ್ನೆಡೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಬಂದರು. So his Prabhupada talks in the purport. He says dealings of Lord Krishna and Bhishma on the battle of Kurukshetra are very interesting because the activities of Lord Krishna appear to be partial to Arjuna and enmity to Bhishma Dev. ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಅರ್ಜುನನೊಡನೆ ಪಕ್ಷಪಾತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಭೀಷ್ಮರೊಡನೆ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಬಂದಂತೆ ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. So but factually all this was especially meant to show special favor to Bhishma Deva, a great devotee of Lord. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಪರಮ ಭಕ್ತರಾದ ಭೀಷ್ಮದೇವರಿಗೆ ತೋರಿದಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕೃಪೆಯಾಗಿದೆ. I'll just give you an understanding about how this material life, how we have to deal with it. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ 3 points we will talk about. One is attachment, one is affection, and other one is responsibility. ಮತ್ತೆ 3 ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು, ನಾವು ಯಾವುದರಿಂದ ಬಂಧಿತರಾಗಬಹುದು ಅಂತ, ಒಂದು ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್, ಅಫೆಕ್ಷನ್ and responsibility. ಮತ್ತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ. Correct. So now trying to understand what exactly responsibility of this world, which was explained by Bhishma Deva to Yudhishthir, let us understand that. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಭೀಷ್ಮ ದೇವರು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. In the same way, we are Yudhishthir, just like Yudhishthir had his kingdom, we have our own family, our country, so we have to deal with it. ಯಾವ ರೀತಿ ಭಗವಂತ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಕುಟುಂಬ, ದೇಶವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತದೆ. Each one have our own responsibility of taking care of family, wife,
kids, parents, society, everything. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇವರೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತದೆ. So now there are how does the Shastra explains? You go by attachment, and the result of attachment is something else. But if you go by affection, with that responsibility, it goes in another direction. ಆದ್ರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಬಂಧನ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅದರದ ಫಲಗಳೇ ಬೇರೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಫಲಗಳೇ ಬೇರೆ ಅಂತ. So now you can see any activity done by Bhishma Deva or Yudhishthir Maharaj or pure devotees was more with the affection mode, not attachment. ಮತ್ತೆ ಭೀಷ್ಮ ದೇವರಂತಹ ಪರಮ ಭಕ್ತರ ಒಂದು ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಬಹುದು, ಅದು ಕೇವಲ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಲೀಲೆ ಅಂತ. So when attachment becomes rude, we are bound to commit mistakes. Let's say our children, they are doing something wrong, but you are too attached to them, then the result will be they will become bad. ಬಂಧನದ ಒಂದು ಹಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಬಂಧನ ಅಥವಾ ಮೋಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೋ ಅದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೆಟ್ಟವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತದೆ. But by dealing with affection, you are doing better service than destruction. ಅದೇ ಒಂದು ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವಿಧ್ವಂಸಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವರ್ತನೆಯನ್ನು ನಾವು ತಡೆದುಗಟ್ಟಬಹುದು. So now I'll give you two examples. How a person with attachments, where does he go? How with affection, what he does. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭುಗಳು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಎರಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂಧನದಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ. So we will take example of Vidura, who had come back and trying to favor Dhritarashtra, where he came, his affection was there, and he asked him to take up the spiritual life. ಮತ್ತೆ ವಿದುರ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ವಿದುರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂಧನ ಇತ್ತು, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಇನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. So this is not attachment, this is affection. ಇದು ಬಂಧನವಲ್ಲ, ಇದು ವಾತ್ಸಲ್ಯ. And he was doing it as a duty. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. Correct. So in the same way, but if you see Dhritarashtra, he was attached to Duryodhan. What his attachment was so that he became blind. When he was doing adharma, he did not correct him. ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಒಂದನ್ನ ನಾವು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಜರ ಸಂಬಂಧ ದುರ್ಯೋಧನಡೆಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಮೋಹದಿಂದ ಬಂಧಿತರಾಗಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಮೋಹದಿಂದ ಅವರು ಕುರುಡರಾಗಿದ್ರು. So this is how what is attachment, affection. So when we are dealing with our family people, we have to look at affection more than attachment. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಡನೆ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಬಂಧನವಾಗಿರಬಾರ್ದು, ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ನಾವು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು. So when we through the understanding scriptures, if we run our life, then there is perfection. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು. So from Ramayana, I'll give you another example between Ravana, Kumbhakarna and Vibhishana. ಮತ್ತೆ ರಾಮಾಯಣದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಭು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ರಾವಣ, ಕುಂಭಕರ್ಣ ಮತ್ತೆ ವಿಭೀಷಣರ ಬಗ್ಗೆ. So you could find there was a kind of both, all the three are brothers, all were attached, but the attachment and affection made the difference. ಮತ್ತೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಾಗಿದ್ರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಸ್ಪರ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮತ್ತೆ ಬಂಧನದ ನಡುವೆ ನಾವು ಅಂತರವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. So even though Vibhishana and Kumbhakarna were attached to wanted to do favor to Ravana, but the end result was something else. ಎಲ್ಲರೂ ಇವರು ವಿಭೀಷಣ ಮತ್ತೆ ಕುಂಭಕರ್ಣ ರಾವಣನಿಗೆ ಬಹಳ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇದ್ರು ಕೂಡ
ಅವರ ಈ ಒಂದು ಪರಸ್ಪರ ಬಂಧನ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ರೀತಿ ನಡವಳಿಕೆ ಫಲಗಳು ಬೇರೆ ರೀತಿ ತಂದುಕೊಟ್ವು. So both were advising Ravana to know what he has done is wrong, but one left him, one cooperated with him. ಮತ್ತೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ರಾವಣನಿಗೆ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ತಾನು ವಿಭೀಷಣ ರಾವಣ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಕುಂಭಕರ್ಣ ರಾವಣನಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಜೊತೆ ಇದ್ರು. But he also tried to correct his brother. He knew Shastra, but because of attachment, he stayed with him. ಕುಂಭಕರ್ಣನಿಗೆ ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು, ಅವರು ಕೂಡ ರಾವಣನನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಬಂಧನದ ಸಲುವಾಗಿ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅವರೊಡನೆ ಇದ್ರು, ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. So this is the difference in our spiritual life. We are all practicing, so we have to be careful where our maryada stops. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಒಂದು ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. So you can have affection to your family members, attachment to only Krishna's lotus feet. ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಕ್ಕರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಥವಾ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಕುಟುಂಬದೊಡನೆ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಬಂಧನ ಕೇವಲ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳಲ್ಲಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. So that is our wealth. Krishna's lotus feet is our wealth. ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ತಾವರೆ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ. So how do you get that? Through the Bhagavad study, association of devotees, following Guru's instructions, we will attain that. ಮತ್ತೆ ಅದು ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ದೊರಕುತ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಭಕ್ತರ ಸಂಘ ಇರುವುದರಿಂದ, ಜಪ ಮಾಡುವುದರಿಂದ. So now there is clarity between affection and with our family members also. We have to be careful where we should see that affection we do better. By affection we always benefit the people who are around us. ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಜನರು ಮತ್ತೆ ಕುಟುಂಬದವರೊಡನೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. We should not get carried away just because they are very near to us. ನಾವು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದು, ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದು. So this is what all Krishna conscious about. It is explaining this dharma. How dharma means, the purpose of dharma is nothing but how to make benefit to the society through the shastra. ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಏನೆಂದರೆ ಅದು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತದೆ, ಸಮಾಜವನ್ನು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ. So Prabhupada explains how his children left him, how his own god brothers left him, and he was not bewildered. So his attachment to his guru's instructions and to the teachings of Bhagavad Gita was perfect. ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಅವರು ಮಕ್ಕಳು ಅವರನ್ನು ತೊರೆದು ಹೋದ್ರು, ಗುರು ಬಾಂಧವರು ತೊರೆದು ಹೋದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಗುರುಗಳ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರು. So he exhibited this wonderful quality of a Vaishnava. ಆದ್ರಿಂದ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವೈಷ್ಣವರ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So by practicing sadhana bhakti, we will attain the same status. ಆದ್ರಿಂದ ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕೂಡ ಅದೇ ಒಂದು ರೀತಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. So by ending this last pastime, how you heard how Bhishma Deva was glorifying Krishna. Let us see how Prabhupada in his last days, what did he do? ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಭೀಷ್ಮದೇವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ತಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಭುಗಳು ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So it was 1977, November 14, at 7:20, Srila Prabhupada left this world. ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು 1977 ನವೆಂಬರ್ 16ನೇ ದಿವಸ 7:20 ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಹ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. At that time he was in his quarters at Krishna Balram temple, Vrindavan. ಅವಾಗ ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ್ ಮಂದಿರ ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. And he was surrounded by his loving disciples.
all his administrators, all GBCs, everybody were there chanting Hare Krishna mantra. ಮತ್ತೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಿಷ್ಯರು, ಬಂಧುವರ್ಗದವರು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ GBC ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ನಿಕಟ ಸಹವರ್ತಿಗಳೊಡನೆ ಕೂಡಿದ್ರು. So the whole night they had chanted Hare Krishna mantra 24 hours there. ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ 24 ಗಂಟೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. So at that time he told that on November 3rd, 1977, that is just before 14 to about a week back, see what interaction went on between Prabhupada and his disciples. ಮತ್ತೆ ನವೆಂಬರ್ 3ನೇ ತಾರೀಕು 1977 ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಮತ್ತು ಅವರ ನಿಕಟವರ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆದ ಒಂದು ಸಂವಾದವನ್ನು ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So room conversation between Tamal Krishna Maharaj and Prabhupada. ತಮಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಭುಪಾದರ ನಡುವೆ ಇದು ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಸಂವಾದ. So Tamal Krishna is telling, I know you are thinking that there will be no improvement, but we are still hopeful. ತಮಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So Prabhupada says, hopeful, hope against hope, that is natural, but I am becoming hopeless. ಆಗ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಸೆಯನ್ನು ನಿರಾಸೆಯ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಹಜ, ಆದ್ರೆ ನಿರಾಸೆ ನಾನು ಈ ಆಸೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಬಹಳ ರೀತಿ ಕ್ಷೀಣವಾಗಿದೆ ದೇಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So Tamal Krishna says, but we are not yet hopeless. ಆದ್ರೆ ತಮಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಈ ಒಂದು ಆಶಾವಾದಿಗಳಾಗೆ ಇದ್ದೇವೆ, ಆಸೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So Prabhupada says, what is the value of your hope? I'm a practical man. Then if it is a failure, what will you do? That I'm asking. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅವಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಜ್ಞಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ನೈಜವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯ, ಏನು ಉಪಯೋಗ ನಿಮ್ಮ ಈ ಆಸೆಯಿಂದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So that I'm asking. What will you do? That I'm asking you. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭುಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಆಸೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅಂತ. So Bhavananda, another devotee says, one thing we can do, Prabhupada, we will begin 24-hour kirtan again. ಮತ್ತೆ ಭವಾನಂದ ಅನ್ನುವ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಭಕ್ತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ, ನಾವು ಇನ್ನೂ 24 ಗಂಟೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. But Prabhupada says, that's all. I am afraid you may put me in hospital. ಆಗ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ನನಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ. Tamal Krishna says, oh Prabhupada, we are not going to do that. We already said that we will never take you to the hospital. ಮತ್ತೆ ತಮಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಭುಪಾದ, ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ. So Prabhupada says, if you you want to move, so what are the arrangements you are making now? ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಈಗ ನೀವು ಏನೇನು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈಗ ಅಂತಿಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ. Yeah, Prabhupada is living now, so he is asking what arrangements you will make. ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಅಂತ. Bhavananda says, what arrangements we have to make? ಭವಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ ಅಂತ. Prabhupada, Tamal Krishna Maharaj says at that time, moving is no problem, but we say we are not going to move you unless you show improvement. ತಮಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜರುಗಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಚಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಏನು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಜರುಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. We are not going to take you to the hospital. ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. We will chant 24-hour kirtan. 24 ಗಂಟೆ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And you can fast. That's why we suggest at this point. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಉಪವಾಸವಿದ್ದು ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಅವರು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. It is not proper for us to suggest that.
ಮತ್ತೆ ಇದು ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. As your disciples, we cannot become hopeless. ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನು ತೊರೆದು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So putting you in the hospital means we are hopeless. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಸೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. So at that time, Shatadanya, one more devotee says, neither we would go against your instruction. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಭಕ್ತರಾದ ಶತಜನ್ಯ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆದೇಶದಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. So Tamal Krishna Maharaj says, Srila Prabhupada, we only took you to the hospital in London because your divine grace said we should take care of you. ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ತಮಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಆದೇಶವಾಗಿತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. So we did not go there on our decision. ನಾವು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So now in conclusion, Srila Prabhupada says, yes, that starving and chanting can go on little in my mouth. In this way, let me pass away peacefully. ಅವಾಗ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಾರಾಂಶವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರಿ, ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾನು ದೇಹತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. See, now you can understand, we do Bhishma Panchaka, we are doing so many things to attain. Srila Prabhupada showed how Bhishma left his body. Prabhupada left. There also Arjuna brought Gangajal from earth and gave to Bhishma Dev. In the same way, Srila Prabhupada, all his disciples brought Gangajal and allowed him to leave this world. In his mouth they put. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಭೀಷ್ಮ ಪಂಚಕವನ್ನು ನಾವು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಭೀಷ್ಮರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗಂಗಾಜಲವನ್ನು ಅರ್ಜುನನು ತಂದುಕೊಟ್ರು, ಮತ್ತೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಗಂಗಾಜಲವನ್ನು ಕೊಟ್ರು. So you can see what is attachment, what is affection. Srila Prabhupada's, all his disciples, so much of affection and love, they were there by the side. Same time where Bhishma Dev, he was also constantly thinking about Krishna, glorifying Krishna. Srila Prabhupada was also glorifying all the other from 3rd to 14th. He was translating Bhagavatam. He was giving instructions. In that way, Srila Prabhupada showed the extraordinary living the planet, living the body, and it is a lesson to all of us. ಈ ರೀತಿ ಅಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಬಂಧನದ ನಡುವೆ ಇಂಥ ದಿವ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಗೆ 3 ರಿಂದ 14ನೇ ದಿವಸದವರೆಗೂ ಭಾಗವತಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಒಂದು ಅನುವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ತಮ್ಮ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ರು. ಭೀಷ್ಮದೇವರು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಸತತ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. So in the same way, your leader Ravindra Prabhu, I've got a lot of affection with you all. He's slowly bringing up a big temple is coming up. He's taking care of you. He's taking care of his family. So in this way, you can see his attachment towards Guru and Krishna is very clear. ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಪೂಜ್ಯರಾದಂತಹ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಪ್ರಭುಗಳು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂತಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದಿದೆ ಈಗ, ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ನರಹರಿ ಪ್ರಭುಗಳು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So by having faith in him, by following his instructions, cooperating with the society there, all of us will be successful. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಅನುವಾದ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಪ್ರಭುಜಿ, ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. All right. Hare Krishna. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಭುಜಿ. ಈಗ ನೀವು
ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ದಿನದ ಒಂದು ಪ್ರವಚನದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು, ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬಹುದು. Can I switch on the video now? Yes, Prabhu, please. Okay. Yes, Prabhu, thank you. Please ask questions either in Kannada or English. Kannada ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ Some reflection, they can give reflection too. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. Sorry for overstepping the time. Ravindranatha Prabhu, it's okay? Prabhuji. Yes, Prabhu. Mataji ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. ಈಗ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದಂತ ಧರ್ಮರಾಯರಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಏನ್ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಧರ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ತಿಳಿದವರಿಗೂ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ದುಃಖ ಬರೋದು ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. Okay. Yes. Okay, thank you, Prabhu. So the question, Prabhuji, is Yudhishthira Maharaj was a complete encyclopedia on dharma itself. So and a person like him, how can he get how can he actually become disillusioned with the things which have happened around him? How do we understand this? This is very simple to understand, because however the nature of the knowledge is with the Supreme Lord is complete. So how much ever we know as a Jivatma we have, somewhere or the other we will get bewildered with our senses. It is not eternal. So thereby you can see even Vyasadeva, who was extraordinary person, he also got bewildered. He had, Narada Muni had to come and teach him. In the same way, every Jiva, even though if it is complete, but still he approaches the spiritual master for enlightenment. Even Chaitanya Mahaprabhu, also he was full of knowledge, but still for the society benefit, they approach the spiritual master. So there is nothing that it is the bewilderment. It is nothing but to explain to the society at any point of time we may falter. ಇದನ್ನು ಪ್ರಭುಗಳು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಬಂಧಿತವಾಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ವ್ಯಾಸದೇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾರದರು ಬಂದ್ರು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ರು. ಜೀವಾತ್ಮಗಳಿಗೆಲ್ಲಾದ ನಾವು ಆಚಾರ್ಯರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳ ಮೂಲಕ ತಾವೇ ಜ್ಞಾನದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಭು. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಯಾವ ತರ ಅವ್ರ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಿಂಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಹೆಂಗ್ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರಭು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Hare Krishna. Mahati is actually commenting by summarizing the entire session by mentioning that Prabhuji gave a wonderful class by showing us how the great personalities have left their body and what is the difference between bondage, affection, and how one should deal, how their life will be successful. So all these points gave us very good clarity in today's class. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Oh, I have a question. I don't know. I can answer your question. No, in fact, from the class, I could see the highlights was affection and the attachment you mentioned was nicely brought out. That's a comment from my side.
And the question is, even though the affection and attachment is very clearly mentioned in the scriptures, ದಯವಿಟ್ಟು ಮ್ಯೂಟ್ ಹೋಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳದೇ ಇರೋರು ಮ್ಯೂಟ್ ಹೋಗಿ. So even though the affection and the attachments are clearly mentioned from gurus, acharyas, and in the shastras, somehow the whole mankind invest their attachment and investment and affection, everything towards the family, and there's somehow very less attachment towards the Lord. Why this happens again and again, Prabhu, in this world? See, that is because Prabhuji, I'll just translate. Okay. ರವೀಂದ್ರತಾಯಿ ಪ್ರಭುಗಳು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ವಂದನಾ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಭುಗಳು ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಂಧನ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಕುಟುಂಬದೆಡೆಯೇ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಬಂಧನವಾಗಿ ತಿರುಗುವುದರಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. That is one thing we can understand is that it is the lack of our commitment to understand the Shastra very clearly, the society or to the family. It covers up it like an illusion. It covers up. So many times we are practicing Krishna consciousness 5 years, 10 years. Recently, one devotee came and said that one important devotee. He was very shockingly, he was about to leave this world. So he came and asked me. I said, "You are there in 25 years in ISKCON. You are coming and ask me this question." So the purpose of this world is dukkhalayam ashashvatam. Very clear it is. But due to moha, sometimes we get carried away. That's why association is very, very important. The leadership is very important. Where you are, if the good leader, if you are not under a good leader, then naturally you will also not make progress. So Prabhupada was very strong. He made association so strong, and everyone around him would follow him. So just like a student, when he goes to the school, all of many 30, 40, 50 people go, but some people come with different marks. In the same way, here in the Bhagavatam aspects, when we are making progress, a constant endeavor should be done for each jiva to see whether he has made progress or not. Prabhu, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಇಲ್ವೋ, ನನ್ನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಸೇವಾ ಭಾವ ಹೆಂಗಿದೆ. These are the symptoms where a devotee should come and ask the leader, please help me out. So when you confess yourself to your friends, seniors, then you can overcome. But if you don't confess, if you don't introspect, it is very difficult to make progress. Even today, even let it be 25 years, let it be 30 years, you will be there only. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಭುಗಳು ಈ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧನ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು 5-10 ವರ್ಷ 25 ವರ್ಷ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಕ್ತರು ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಇಷ್ಟೊಂದು ದಿವಸ ನೀವು ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಈಗ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಜಗತ್ತು ದುಃಖಾಲಯಂ ಅಶಾಶ್ವತಂ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಏನಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಘ ನಾಯಕರ ನೇತೃತ್ವ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅತ್ಯಂತ ದಿವ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಸಂಘ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತರ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಮೋಕ್ಷದ ಕಡೆಗೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ, ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬರುವಂತೆ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಬರುವಂತೆ, ಅದು ಬಂಧನವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಂಘ ಮತ್ತು ನಾಯಕರ ನೇತೃತ್ವ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಶಿಷ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕಮ್ಮಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನೋ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನೋ ಇದು ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳೋಂಥವ್ರು ಉತ್ತಮ ಶಿಷ್ಯರು. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಯಾರು ನಾಯಕರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಾ, ಹೇಗಿದೆ, ಹೇಗ್ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಬಂಧನಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಬಹುದು.
you very much, Prabhu. It was very well said, actually. Thank you. All teaching from you. You are so committed, very strong. ನರಹರಿ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ರವೀಂದ್ರತಾಯಿ ಪ್ರಭುಗಳು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. He has really affection to me. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Okay. All right. Let us see if there are any other questions from anybody, any other comments to Prabhuji. ಏನಾದ್ರೂ comments ಇದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಡೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. Hare Krishna Prabhu. Hare Prabhuji, thank you very much for this wonderful class. I have a question which I would, face normally if I was discussing the Shastra with some outsider. For instance, in one part in the Bhagavad Gita, in the purport, it is said that Arjuna should also attack Bhishma Pitama because he committed an offense by not protecting Draupadi in the Sabha. But in another context, we get an explanation saying that Bhishma Deva was actually giving Draupadi the opportunity to seek the shelter of Lord Krishna. So sometimes we come across these apparently contradicting positions. How do we resolve this, Prabhu, when we have to explain it to someone from outside ISKCON and even for ourselves as well? And secondly, you pointed out that Yudhishthira sought the shelter of Lord Krishna. He sought an understanding from Bhishma Dev, although he himself was a repository of all dharma knowledge. In what instance and how do we understand, apart from the battlefield scenario, how Bhishma Dev too sought the shelter or advice of someone else or the Lord himself? See, the ಪ್ರಭುಗಳು thing is, ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. you tell the first question. Let me answer that. Afterward, I'll go to second. Yes, ಪ್ರಭು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಭೀಷ್ಮ ದೇವರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿಯ ಮಾನಭಂಗವಾಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವರು ದ್ರೌಪದಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಉಲ್ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ದ್ರೌಪದಿ ದೇವಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಭೀಷ್ಮ ದೇವರು ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ. ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಭಾಗವತದ ಒಂದು ಅಥವಾ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖನವನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. See, knowledge is something which is debatable, but knowledge which is coming through parampara is different. Now, if you take example, we have Mayavadi started by Shankaracharya, exalted person. He was also giving Bhagavad Gita. The meaning what he gave was different from coming from Tattvavadis. But all this is got a purpose. That means Acharya is coming with some kind of an education. So even Bhagavatam is talking about Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavan iti sabhyate. That means you can understand through Krishna through Brahman platform or Paramatma or Bhagavan. So generally what happens for a jiva, he has a choice. Suppose you go to a shop, there are so many dresses, your wife will select one dress, but you will select something else. So both are okay, but the complete understanding will only come when you go to a Sadguru or on a pure devotee. He explains. So when Prabhupada writes the Bhagavad Gita on today's context, and if you take Ramanujacharya or Vishwanath Chakravarti Thakur or anybody else when they write the Bhagavad Gita at that time, there are differences. So an Acharya will know at what time, how it has to be implemented. Even though the message is same, but implication, that is why the Bhaktivedanta purports are very, very important. As you said that Bhishma thinking, yes, both may be correct. So, but for us, there is a direct meaning about understanding what it is. So Bhagavata comes with the second sloka,
which is dharma prochita kaitravatra paramo nirmatsaranam satam. So you should approach a person who is nirmatsaranam satam. So such kind of a person was Srila Prabhupada. You dig yourself into the purpose of Srila Prabhupada, your enlightenment is 100%. So this is the nature of a jiva. Just going to a person and faithfully serving that that parampara, you will be enlightened. But there is no harm if somebody has a different Krishna has done. ಪ್ರಭುಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಆಳವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಞಾನ ಎರಡು ರೀತಿಯದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಹಲವಾರು ತತ್ವವಾದಿಗಳು ಅಥವಾ ವಿಚಾರವಾದಿಗಳು ಕೊಡುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ, ಇನ್ನೊಂದು ಪರಂಪರೆಯ ಮೂಲಕ ಬರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ. ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾಗಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಜೀವ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಪರಮಾತ್ಮನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಭಗವಾನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಅರ್ಥಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ನೇರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚೋದ ನಿರಮತ್ಸ್ರಾಣ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದೆ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ನಮಗೆ 100% ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಗುರು ಪರಂಪರೆಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಾವು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Second question. The second question basically was Yudhishthira Maharaj. This question was already answered by you, okay, but this is an extension of that. And the interaction of Bhishma Dev on the battlefield, while Yudhishthira Maharaj sought out to ask his clarity from the Lord himself, did Bhishma Dev ever, apart from the battlefield, did he ever approach the Lord? And whom did he approach and how did he get his clarifications? Yes, certainly Bhishma is in the parampara. He is the 12 Mahajanas. Bhishma is also there. So he is actually a great devotee of Krishna. There is no doubt. But from Mahabharata viewpoint, if you see, somehow he got obligated towards the oath he took. He took a pledge. He will protect the throne. So somewhere or the other he got attached and he could not fulfill the other side, even though adharma was there. So he got more attached towards protecting his brahmacharya or to the seat. So thereby it was difficult for him to come out. So that's why he says never get attached. Elsewhere in Acharya comments, that is the reason that he had eaten the salt of given by Dhritarashtra. He had to drain out all the blood. Then he could speak Krishna consciousness and glorify Krishna much better. One Acharya says, but how far it is true, that Krishna knows. ಪ್ರಭುಗಳು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭೀಷ್ಮ ದೇವರು ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲ, ಅವರು ಮಹಾಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ರು. ಸಿಂಹಾಸನದ ಕಡೆ ನಿಷ್ಠೆ, ತಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಬಂಧನ, ಇದೆಲ್ಲ ಬಂಧನವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಏನು ಅಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ರು ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಸಾರಾಂಶ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಉಪ್ಪು ತಿಂದಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭೀಷ್ಮದೇವರು ರಕ್ತವನ್ನು ಹರಿಸಿ ಆ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಭೀಷ್ಮದೇವರ ಒಂದು ಲೀಲೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. Thank you, Prabhuji. Even there is a comment. It is wonderful explanation. Prabhu resolves a big puzzle. Thank you very much. So, thank you, Narahari Prabhu. Thank you so much that you have come to our yatra today by taking out by pulling out time from your busy schedule. I can definitely understand that. Yes, Kavita Mataji, quickly. ರವೀಂದ್ರ ಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಬಹಳ ಸಮಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಭುಗಳು ತಮ್ಮ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಈ ತರಗತಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ.
definitely say it's a very informative class. So, Prabhuji, your voice is very feeble. my voice, sir. Now it is fine, Prabhu. Yes. Okay, so what I'm trying to say is it was a very informative class, and we always, request your grace to keep coming us, wake us up, and give us your association regularly. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಭರಿತವಾದ ಒಂದು ಪ್ರವಚನವಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಘ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸದಾ ಒಂದು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ದಾರಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And as I always told, I love to take prasadam with you in our center, but I don't know, this corona is regularly, making a hide and seek sort of a game. ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ನರಹರಿ ಪ್ರಭುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಒಂದು ಮಹಾಮಾರಿ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. We hope that it subsides very soon, Prabhus, and let's meet like we used to meet before. Kindly pray for us, a tiny yatra, somehow surviving. Kindly pray for us and bless us. ಪ್ರಭುಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ನಾಗರಭಾವಿಯ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. I request all the devotees of ISKCON Nagarabhavi to chant the Hare Krishna Mahamantra once as a mark of gratitude from our side to Narahari Prabhu, his family and his extended family in ISKCON South Bengaluru. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳೋಣ. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama.